Bonjour à tous, hello everyone, and welcome to Apprenons Ensemble, French for Intermediate Reading Comprehension 1 B2 level. Here is the text we'll be using for our today's study. So, here is the learning method. Number 1, we'll read the text fully. Second point, we'll take some time to get some things to write down. So please, you get some things there, a pen, a paper, to write your answers down. Third step, for each question, you will have 10 seconds to find the answer. You can pause the video if you need more time to find the answer, okay? But for the video to be short, I will just keep 10 seconds, but you can even pause it and read the text to find the convenient answer. Step number 4, watch the whole video because at the end I will give the explanations and all the right answers. Okay. Step number 5, leave a comment on the number of correct answers that you got. Or if you came across to any doubt, please, you can just leave me a comment. Step number 6, you can repeat the exercise if you have many wrong answers, because practice makes learning perfect. So if you are okay with today's program, and if you do like the content of our channel, I will humbly ask you to please subscribe and hit the bell button not to miss our future uploads. So let's jump right into today's exercise. Reading. Lecture. Noël en France. Ah, le mois de décembre, ses illuminations, la couronne de l'Avent pour les catholiques et le fameux calendrier empli de chocolat pour les enfants. Tous ces préparatifs rendent chaque année l'atmosphère festive et enjouée. Il n'y a qu'à observer la métamorphose des rues commerçantes pour en être convaincu. Fini les façades grises et ternes. Terminez la morosité ambiante. Les rues se parent de guirlandes scintillantes et les vitrines rivalisent d'imagination pour leur décoration. Les passants semblent moins pressés et s'attardent plus facilement devant une devanture ou dans les rayons. Les dernières semaines avant Noël se déroulent dans une ambiance joyeuse et féerique. Le 24 décembre est le jour du réveillon. C'est l'occasion de fêter Noël en famille. En petite communauté, un sapin fraîchement coupé est installé dans la cuisine ou le salon et décoré à l'aide de guirlandes colorées et de boules de Noël. Les cadeaux seront déposés à son pied le 24 du soir ou le 25 décembre au matin. Le repas est servi sur une table resplendissante, recouverte de bougies et de petits santons. Le lendemain, le 25 décembre, est le jour de Noël. C'est un jour de fête où l'on invite la famille plus éloignée à partager le repas de midi. C'est souvent un repas fastueux et long. Il n'est pas rare de sortir de table vers 16h ou 17h. Okay, now we are going to answer the following questions. So again, let me repeat it. If you need more time to answer the question, please, you can pause the video, okay, find the answer, and then come back and give me the answer of the question. Okay? So if you are okay, let's get started. Answer the following questions. Répondez aux questions suivantes. Ok. Question 1. À quelle date fête-t-on le réveillon de Noël en France? One more time. À quelle date fête-t-on le réveillon de Noël en France? A. Le 23 décembre. B. Le soir du 25 décembre. C. Le midi du 25 décembre. D. Le soir du 24 décembre. So you have 10 seconds to find the correct answer.
10 seconds starting now. Okay. Next question. Question number 2. Trouvez dans le texte un synonyme de devanture. One more time. Trouvez dans le texte un synonyme de devanture. A. Façade. B. Réveillon. C. Vitrine. D. Table. So you have 10 seconds starting now. Okay. Third question. Question 3. Trouvez dans le texte un synonyme d'atmosphère. One more time. Trouvez dans le texte un synonyme d'atmosphère. A. Féerique. B. Ambiance. C. Métamorphose. D. Guirlande. 10 seconds starting now. Okay. Next question. Question 4. Qu'est-ce qu'un senton? One more time. Qu'est-ce qu'un senton? A. C'est un dispositif pour améliorer l'odeur d'une pièce. B. C'est une figurine décorative de dessins animés. C. C'est une petite figurine utilisée dans les crèches, tradition catholique. D. C'est un lutin. For this part, please, you can use a dictionary if you are not getting properly the meaning of the whole sentence. 10 seconds starting now. Okay, so we are done with the questions. Now we will start the answers. Okay, so les réponses. Question 1. À quelle date fête-t-on le réveillon de Noël en France? À quelle date fête-t-on le réveillon de Noël en France? Let's see the English translation of this question. So when is Christmas Eve celebrated in France? When is Christmas Eve celebrated in France? Okay. Now, according to the text, so le 24 décembre est le jour du réveillon. Let's see the translation. December 24th is the day of Christmas Eve. Okay. So I think the answer will be D. Le soir du 24 décembre. Next question. Trouvez dans le texte un synonyme de devanture. Trouvez dans le texte un synonyme de devanture. So here we can have a problem between façade and vitrine. Let's see according to the text. Let's see first the meaning of the question. Find a synonym of storefront in the text. Find a synonym of storefront in the text. According to the text, fini les façades grises et ternes. Terminez la morosité ambiante. Les rues se parent de guirlandes scintillantes et les vitrines rivalisent d'imagination pour leur décoration. Let's see the translation. No more gray
no more gray and dull facades, no more gloomy atmosphere. The streets are adorned with glittering garlands and the shop windows compete with each other in imagination for their decoration. Okay, so here if you are checking properly, I think they are talking about shop windows. Okay, shop windows. So we are going to choose vitrine. Okay, facade is the shop front side, so it's all the front side, but here they are talking about the windows from which you can see you can see inside the shop. So here we'll talk about the vitrine instead of facade. Hope you understood this one. Next question. Question 3. Trouvez dans le texte un synonyme d'atmosphère. Trouvez dans le texte un synonyme d'atmosphère. Let's see the English translation. Find a synonym for atmosphere in the text. Find a synonym for atmosphere in the text. Les dernières semaines avant Noël se déroulent dans une ambiance joyeuse et féerique. Let's see the translation. The last weeks before Christmas take place in a joyful and magical atmosphere. Okay, so the answer will be ambiance. Okay, ambiance. Next question. Qu'est-ce qu'un santon? Qu'est-ce qu'un santon? Let's see the English meaning. What is a santon? What is a santon? According to the text, le repas est servi sur une table resplendissante, recouverte de bougies et de petits santons. Okay, so the meal is served on a resplendent table covered with candles and little figurines. Now, for this part, I did the translation of each possible answer so that it will help us. So, a santon, according to the possible answer, the A1, it's a device to improve the smell of a room. I don't think that we are going to use this one on the table while eating, so I don't think it should be this one. It's a decorative cartoon figurine. Okay, maybe, might be. It's a small figurine used in cribs, Catholic tradition. Okay. It's a leprechaun. Okay. But I think since Christmas is a Christian festival, so I think it will be a small figurine used in cribs. Okay. So the answer will be C. Ok, c'est une petite figurine utilisée dans les crèches tradition catholique. Ok. So please, if you did many mistakes, I will humbly ask you to do again the practice. Okay, and continue. And if you do have any doubt, please you can message me. You can drop me a message in the message section, and I will be glad to answer to you as soon as possible. This is it for today's class. Thank you for watching, and again I will humbly ask you to register, hit the bell button, and like, comment, share with your loved one. Thank you so much. Again, joyeux Noël, and see you soon for another video. Merci. Au revoir.